el Isidro Metapán. Vamos a ver las claves de la victoria, cortesía de Miller Lite. Aprovechar errores defensivos del rival. El Police United lo hizo en esa toma de marcas que no fue buena del Olimpia. Y viene disparo. ¡Gol! Nos dice Miguel Soto, qué malo en línea, no tiene ni idea lo que es el fuera de lugar. Mal anulado el gol. Claro que sí, Miguel Soto. Te inunda la razón, Miguelón. Excelente lo que busca ahí Rommel Kioto. Servicio, disparo. ¡Gol! Adelantado. Cuidado. ¡Gol! Caicedo non la prende, c'è Antonio Valencia, in vantaggio Izaguirre, se la cava anche con il destro, anche se il rinvio non è pulito. Bekeles, altro pallone lungo a cercare Costli, vince il rimpallo, Costli al limite, Costli, una sassata di Carlo Costli per il vantaggio dell'Honduras che torna a segnare. תגיד, טורנדו יכולה יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. אספינוזה עם ההגבהה, קוסטלי לא מכוסה, 4-2. Ese es Wilfredo. Marlon Peña. Peña que toca otra vez con el Palomo. El pase para Mario. La tiene Mario Martínez. Rodríguez. Balón de Rodríguez. Ahí la bajó Wilfredo. Atención, va Barahona. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! Will Barahona. Carlo Costli. Anticipación de la saga. Pero claro, todas la van a caer a Real España. Sí. Son 10 en el campo. Viene el centro. Costli solo. ¡Gol! Individual de romper las marcas y no lo logró. Ahora maneja mejor en el medio campo Mario Martínez. Destacado lo de Medford, ¿eh? Va a buscar el partido. Viene esa pelota ya para Carlo Costli. Aquí está Carlo Costli. Sigue Carlo Costli, se mete en el área, le va a pegar, le pegó. Carlo Costli. Carlo Costli aparece. En España se pone el ataque, se coloca en ofensiva. Levantan el centro y aparece Carlo Costli para hacer el pum, 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 pum con el regalito de Rolero. Atención que aquí prepara la máquina. La máquina de España va para hacer el gol. Aquí está el disparo. ¡Gol! شوط المباراة الأول أيها الأحبة. تنفذ الكرة وبمحاولة ويلعبها. الله، الإثارة بدأت مبكرا بالدقيقة الأولى. ما قلنا التشكيلة. Oscar Garcia down the right. Back to Brian Bekeles. Against Amilcar Enriquez. Nice job on number 12 of Honduras. Brian Bekeles inside the area. He kicks it. The rebound for Costli. Severo Mesa gets the ball in the middle for Giovanni. And a clear for Emilio Izaguirre. And now the chance for Carlos Costli. Costli has the chance for the second. Goal! Το σκορ με 10 παίκτες πλέον και ο Παναθηναϊκός μετά την αποβολή Σπυρόπουλου. Κόστλι εκτελεστής. Η μπάλα στα δίχτυα, έπεσε μεν ο Καπίνο από τη γωνία. 2-1 στην αριστερή του γωνία. Το κόρνερ εκεί όπου έρχεται και σκοράρει. Πηγαίνοντας πάρα πολύ ψηλά για την ομάδα της Βέρειας.
Εκτέλεσε ο Γκιγέρμο Πέρεθ, το Κόστλι γκολ. 1-0 για τη Βέρεια στο 27 με τον Κόστλι, ο οποίος το ετοίμασε. Non, alors qu'on a eu droit à un autre changement, c'est Giovanni Dos Santos qui boite bas. Et c'est frappé, et voici la réduction de l'écart. But de Carlos Costly. Αυτή την είσοδο του Ράνου, όρθιος ο Ζουνίδης, εμείς πάμε στον Ευγένη Δαδαλιάρα. Μπροστά ο Κόστλι, παίρνει την παλιά από τον Ολαϊτάν, ο Κόστλι πλασάρει 0-1. Η Βέρεια παίζει με παίχτη λιγότερο, βρίσκει τον τρόπο με τον Κόστλι. Ορέστες. Η μπάλα φτάνει στον Κόστλι. Κόστλι αλλάζει για τον Μπαρκάν. Μπαρκάν το σουτ, πέφτει προς την Κόστλι 1-0. Λάθος από τον Λιμπερόπουλο. Ασθενής αντιμετώπιση. Κοιτάξτε τον πανηγυρισμό, παίρνει τηλέφωνο για να ενημερώσει για τον Γκυγέρ και ο Λιμπερόπουλος ήταν μαζί στην ΑΕΚ. Βλέπετε ο Γκυγέρμο κάνει την ευκαιρία, η επίθεση. Η σέντρα για τον Κόστλι, κεφαλιά γκολ. 2-0 και πάλι από τον ίδιο, από το συνήθι ύποπτο. È tutto lo spazio per andare, altrimenti se non ti segue crei superiorità numerica alle spalle di Garcia. Montero cercano Boa, viene fermato, Espinosa, Bengtsson prova a carezzare il pallone con la suola, lo protegge, poi scarica al momento giusto a destra per Bekeles, in mezzo c'è Kostli che chiede il pallone, Bekeles, il cross per Kostli che colpisce il palo e poi Bengtsson. Arriva il fischio, fallo di mano di Bengtsson, visto da Williams. Alla presa il palo ci può stare sicuramente anche il fuorigioco. يعني تسرع المهاجمين كانت هتبقى هدف، فبدأ المنتخب الهندوراسي يحمل ويجيب اوريا بيرالتا من نص الملعب ناحية اليمين عشان يكون امام ايميليو زاجوير، يبقى اثنين مدافعين في هذه الجبهة ليمنعوا وصول. Ο Τουρίδης, ο Καλατζίτς, ο Τέτε, η πίεση πήραν οι γηπεδούχοι και τώρα με τον Ολαϊτάν. Επιστρέφουν οι παίκτες του Πλατανιά για να καλύψουν. Ο Κόστλι δίνει για τον Γεωργία, έρχεται για να του πάρει την μπάλα ο Νασλίδης. Επιμένει όμως η Βέρεια με τον 1-0 στο 14ο λεπτό του Πανιωνίου. Στο παιχνίδι που γίνεται στην Νέα Σμύρνη. Το γκολ που πέτυχε ο Μάνταλος από το 4ο λεπτό. Martinez finds Victor Bernardes. Honduras city passes, trying to find space for the attack. The ball front to Costly. Costly has Espinosa. Prefers to try and send it to Martinez, but Gomez is there. If Sanchez is Victor Bernardes. Once again, Peralta trying to organize the attack on the right hand side. Kick front. Tries to reach Jerry Bengtsson. He's able to collect it, challenged by Valoy. The ball hits the post. Did not go out according to the assistant. Valoy with the clearance. But still now collected by Honduras. Benson to Garcia. Garcia with a cross, trying to find Costly. The header on the post. Costly. Valoy is there. Looks for space. Put the ball straight to the feet of Peralta. Peralta now with another attack. Oscar Garcia to get Arno Peralta. The cross looking for Costly. He has Benson with the space. The kick. Just Gomez. Tejada. He has space. And this challenge. He loses the ball. As we reach 10 minutes of the second half. Panama 1, Honduras 0. Now Honduras, Bernardes, Costly, and the very important save by Luis Mejia. Carlos Costly came in with Mario Martinez, Oscar Garcia, Carlos Costly, the cross that he would have for the header. Yes, the header straight into the hands. Pied numéro 7, Izaguirre, Espinosa, Garcia maintenant.
Izaguirre avec Garrido. Oh, c'est bien joué ce numéro devant la surface de réparation. Garcia. Le dédoublement avec Izaguirre. Au deuxième poteau, le ballon tremblé lorsqu'il a fallu reprendre ce ballon. Voici Costly. Qui techniquement n'est pas maladroit, vraiment. Carlos Costly, le ballon qui n'est pas sorti, est dégagé par Carlos Salcido. Si, coup de sifflet de Monsieur Campbell. Italy for Roma. Starting in Metro Stores, the long ball of Bradley and the save of Noel Valadares. Michael Bradley starting in Metro Stores, played in Holland for Heerenveen, in Germany for Borussia Mönchengladbach, played in England for Aston Villa, in Italy for Kiev, and now he's in Roma, in Rome. Number 4 of USA. Carlos Costly, 15 minutes remaining in this first half. To Roger Espinosa, the chance for the opener. Roger Espinosa in the middle. And the clearance for Fabian. They lost to Ghana. Straight since 1990 in Germany. In the quarterfinals of 2002 in Korea, Japan, they lost to Germany. 4-time champion of the CONCACAF Championship, once of the Pan American Games, 4th of the Copa America of 1995, silver medalist in the Olympic Games of 1904, the campaigns of USA, 2nd in the Confederations Cup of 2009, and they lost the final to Brazil. Michael Bradley to Timmy Chandler. Carlos Costly steals it, the opportunity for the equalizer. Costly against Omar Gonzalez. And it's a corner kick for Honduras. Comes out the left back of Honduras. Garcia to Mario Martinez. Long connection in the middle to Carlos Costly. Comes out the number 13 of Honduras. Carlos Costly, 3 goals in the qualifiers. On the right to Arnold Peralta, the strike. Minor Figueroa. Josie alternate try. Jermaine Jones insisting USA. And comes out with the ball already. Luis Garrido. Counter attack for Honduras. Oscar Ponye Garcia to Carlos Costly. Costly approaching the ball. Costly has Mario Martinez on his left, insisting Carlos Costly, and just a goal kick already for Tim Howard. The ball left the pitch. A goal kick for USA of Roger Espinosa. The ball back to Mario Martinez, playing safe with Minor Figueroa. Dangerous play. Mario Martinez to Roger Espinosa. Carlos Costly. Costly back by Timmy Chandler. Costly against Chandler. Carlos Costly that plays in Veria of Greece. Beautiful play. Costly centers. Maurice Edu. Corner kick for... Καλογέρης αφήνει ο Ιωάννου για τον Κόστλι, κόβει ο Τζιμόπουλος, ο Λαϊτάν. Μία ακόμη παλιά για τον Κόστλι, δεν βγαίνει ο Φεγκρούς, ο Κόστλι ψάχνει και ζυγίζει τις επιλογές του, κάνει μια επίδειξη τεχνική στο δεύτερο δοκάρι, ψυχρεμία από τον Μιχαήλ, γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι στο Σέτας και ζητάει μπάλα, την πήρε, 1-2 με το Φορμίκα, δεν ολοκληρώνεται. Γεωργιάδης, Καλογέρης, Κόστλι. Πέρασε ο επιθετικός από την Ονδούρα, διαγώνια κίνηση δεξιά από τον Ιωάννου. Ο Κόσλι ανοίγει το παιχνίδι στον Ολαϊτάν. Η ρούπλα του δεν έπιασε, η μπάλα μένει στη